ne programs ezenjawulo naddala obudde buno bw'emisana ate gye buwungerera eyo ne tubeera n'okusaba gye tuwungerera eyo ng'obudde butambudde ne tubeera n'okusaba okwenjawulo eyo mu kawungeezi. So nja kubeebaza mwenna ababeerako ne mugoberera programs ezo nga bwe zitambula bwe zityo okulaba ng'ate mutubeezaawo mwe bakama baffe mwe ba customers baffe mwe ababeerako ne mugoberera ne mulaba programs ezo. Nja kusaasira abalina okusoomoozebwa omwaka gye guvudde yonna kati tuli mu budde tuli mu evening z'omwaka tuli mu concluding mwaka gye guvudde yonna okuva mu January okutuuka kakati tumalako November tusitazza omwezi gumu ogujjudde obulungi, that is December okumalako omwaka 2025. So tubasaasira abalina okusoomoozebwa okwenjawulo omwaka nga bwe tutambudde era tubaddemu okusoomoozebwa okutali kumu okusoomoozebwa okwenjawulo omwaka nga bwe gutambudde ate era ne twebalizako Katonda abo omwaka begukoledde ebirungi ne bagufuniramu ebirungi ebyenjawulo mu ebiri banja bafunye ebirungi omwaka okukola gutandise wonna tutandise kutema ekyo nti omwaka butya bwe gutambudde okulaba ate butya bwe twebaza Katonda ntondera omusiima kakati ate ffe twavudde mu Command the Future Conference kati tugenda butereevu mu overnight ya 3 overnight ya 3 awo kakati ate wano kibeera. However ate tuli mu budde bwa holiday wano ku Miracle Center twagala okuleeta abaana bato okubanda tutambula nabo. Tuli mu budde bwa holiday abaana bawumudde senior citizens bali mu kumaliriza ebibuuzo naye amasomero agasinda abaana babakomezaawo mu mpola abasinda 28 that is Friday next week luda closinga kakati wano Miracle Center Cathedral tuyina olukuŋŋaana lw'abaana gye tuyita Riot One Musumba Robert Kayanja Junior abeerawo wano okulaba nga akwata ku bavubuka. So n'olwekyo tuyina conference awo okuva nga 10 paka na 14. Let me date the exact date nemekubuza abantu bagenda kujja wano December okuva nga 10 paka nazo mwezi 14 tuli wano ku Miracle Center Cathedral n'abavubuka ate nabo kwongera kubateekateeka kubanga ate n'okusoomoozebwa mwekuliyo gye bawandaalira bwe tutabateerawo environment ebaleeta wamu tusobola kubabuulira holiday eno mpanvu bayinza okutuva mu ngalo. Ani omwana yagambye nti dropping out of school tekoma kuuna amaze P7 n'atagenda mu secondary, but the day you go to school not an nursery section not afuna masters or PhD yenna akomye makati awo abeera drop out owa senior 6 ndatogenze ku university you're a drop out. Yeah, true. Ageze ku university n'ofunayo degree n'okumaawo n'otafuna master n'otafuna PhD you're a drop out. Kakati simanyi kanso oba oli nsanyusa okulaba drop out oba oli drop out oba wamalayo dance nsanyusa okulaba Mami Agaba Muzora the man Alliance for National Transformation. That's correct. Sebo sababuze ku bantu abalabi ba Channel 44 program Rise and Shine mwebale kubanga muzukuseera nga mwase njagala nange ogate eddoboozi nsaasira abo abafunye okusoomoozebwa okwenjawulo. Mukama mwesiga Katonda, Mukama ajja kubawonya ebyo n'ebiwundu bimukola ki bimuyina era abafunye ebirungi tusanyukira wamu nammwe. Nze nebaza Katonda olw'obulamu mu mwaka guno mulimu abafudde bangi nga banene eyinza okuba nga nkyaliwo ka nkozesa obudde bwange buno Katonda bwampadde nga nkyaliwo ngasa abalala nange obulamu tebungasa. Obulamu bwange tebungasa bwemba sikoze ebyo Katonda byantuma okukola ki okukola. So nebaziza Katonda obulamu naye natulaba olina okwebaliza Katonda obulamu Katonda nga akyakuleseewo abagamba Tereza nsemberera kumpi tusobola okulaba nga tutambula. Bannayuganda nammwe mbayuzayuza okuba n'emirembe. Mumanyi nze mbadde mu bululu nesirabangako kano
kanoba tulinga abanywa mu kyayi tulinga abali ku iPod candidate anatubuulira abali ku iPod at least omanyi information kati etambula nnyo okusinga nsobola okumanya aho nale bagaba waali nga ndi wano ku TikTok ne bwe mba ndi waffe eri buli akamwe kooki eri mu kyalo mba nsobola okulabaho nale bagaba leero ayise wano eddwali akivugidde wano nsobola okwetegereza abali mu Lubaga South nemmanya kiki bakola kibaliko information kati wantu weetaaga nnyo bambega information naawe ofuna intelligence brief ofuna intelligence brief nga osanga omukulembeze w'eggwanga naye byakola ki byafuna so information is all over the place abantu batambula but I'm happy nti emirembe weegiri sinalabamu nnyo biri awo ebisoomozebwa ebirawo ebiri naye tujja kubyogerako nga program ogera naye njagaliza abalabi baffe nawe bwana Kiza ne Honorable Gundi yebale kujja Lubaga South wano mulyako center abantu badde wana amafuta maamira ebiseera ebyomu maaso command the what the future baduumira ebiseera ebyo maaso so it's important nga tuli wano ku show naffe to commanding the future to commanding our future it's very very important ebitukeza wano kulaba nga future yaffe yanjawulo bwana Agaba Kampala Central aliatia Kampala Central Alliance for National Transformation aliatia presidential candidate aliatia Rosi jire kifaananyi agezaako mu mbiira zonna yes abalabi ba Channel 44 programu eno Rise and Shine nsanyuse nnyo okubeera nammwe olwaleero amanya nze Agaba Muzoora ndi muntu wa biti bingi naye mu kiseera kino ekiti kyendimu kyakunoonya kalulu nesimbyewo okuweereza abana Kampala Central nga member of parliament mu kisanja eky'ebyobufuzi ekiddako nange njezayiza abakatambuza guno omwaka sofa tubuzaayo enaku bunaku waliwo badde nzijja mukubu waliwo yenda by'ekipande ndowooza abalanga concert bye 2025 nengamba amangu ago 2025 omwaka gutambudde guweddeko kituufu boyita mu kibuga batansedde okukuba obuyimba bwa nanje namusanga nze nendowooza bukedde omanyi sigoberera programu z'omwaka obeera za programu zezange ng'omuntu naye naraba nga banzijukiza bakuba obuyimba obwo nti omwaka gukoze gutya gutambudde so era nange era nsaasira abafunyemu obuzibu naye eyo yensi gye tulimu tewali mwaka gwali guyise nti guno omwaka gwayise tewali atafunye bizibu ate tewali atafunyiddemu ebirungi so mbayozayoza Kampala Central ffe ate tufunyemu okusoomooza ndowooza kwe kusinga kubanga naddala nyenkulaakulana enezze ng'omwaka gugenda kuggwako ey'okuzimba mwala yatuviiriddeko obuzibu abantu ne bafiirwa ebintu byabwe naye inshallah programu etekyadda mabega tukisabira eggwe tulabe oba bisiira by'omu maaso wanta wajja kutereera oba tewajja kutereera ekya kyentambula yakalusoofa ekyemirembe era tukyebaliza Katonda nti soofa obuvuyo tebubadde bw'amaanyi nasomera Makerere so Makerere ey'emyaka egyo mu 9 mu 12 until just recently era wabeerangayo strikes abaana bintu byakwekalakaasa era I think throughout 2010 upwards wabaddeyo okwekalakaasa especially bikwatagana ne school fees okwongeza school fees naye ffe twalina moto yaffe ku basirikale be basindikanga abajja kukakanya obujagalalo so we said that we demonstrate then the police riots
ffe twaraganga obutali bumativu polisi yona yetulakaasa polisi yaletanga obusambatuko so mu ngeri y'emu ekyenjawulo ekibaddewo wakati w'akalulu kano n'obululu obuyise nti tetulabye nnyo ab'ebyokwerinda nga babyetabamu nnyo especially mu ngeri y'okuziiza oba y'okulwanagana n'abakozi batya n'abeesimbyewo so ndowooza actually it is the major source. We thank God and the security people for being civil. Nibaleka abantu nibakola. This is a small season. Myezi ebiri season egenda kugwawo. So okukiriza abantu ne bakola ebyobufuzi byabwe kintu kirungi nnyo. So ndowooza ku kisinzidde okuviira kubanga tetuyina history ya camps eziwanagana yali source of violence in the past. Source of violence about the confrontation between security and the different political camps. As long as the security have and we don't have a history of political actors seeking out nti abebyobufuzi bagenda ne banoonya abebyokwerinda ne baba confronting. It has been the other way around. So ndowooza ku kyasinzidde ate tukyebaliza Katonda yekubo. It is the way to go. General atoluka kyatambudde kati kukakutandikire uwo mukawe mu Kampala Central. Mu Kampala Central twesimbawo abantu 16. Ebibiina ebisinga byaleeta ne ba independence ne bakola ki ne bajja bangi. Abantu abasinga bakiraba in a negative way nti ebyobufuzi byafuuse byakuzanyiramu nti so buli ayagala yesimbawo ate nga si kituufu. Ekisooka baateekako obukwakulizo so katufe 16 faba abasobola okutuukiriza obwo obukwakulizo but also n'okulaga okwagala. Democracy gye tulimu enfuga eya ebyokusalawo ebyabangi esinziira ku numbers. Okusalawo abantu balina okusalawo. Now tosobola kuleeta muntu omu n'ogamba nti twalonze muba temwalonze. Democracy ba teyakoze. Abantu balina okuba bangi era namwe ne musalawo mwabo abangi kwegamba abantu ne tubawa choice ne babeera ku making sure nti they are not limited of choice. So nze omuwendo ate nze ngwaniriza ti abantu basobodde okuwuliriza ideas ez'enjawulo ate nga indeed za njawulo and I'm very happy with my colleagues. Endowooza ze balina ezimu naali badde nga nange sikoze eki sizirina. So abantu balina choice, balina omuwendo mungi which is the essence of what? Of democracy mwe bagenda okulonda. Ekyo nekitegeeza olw'okuba tuli bangi tewali nnyo bugumu mu political camps nga bwolaba nti this is a dominant camp. So far nze nga nzali ku ground olaba nti akalulu kakyali kakugaba. Kakyali kakugaba. There are no necessarily dominant political camps. Ate ngenze kwetooloola nga people have strongholds. Onosangayo eno stronghold ya gundi, eno stronghold ya gundi, eno stronghold ya gundi. So omwana base ye oranti nandi omwana base ye wano wensinziira era kizibu nnyo abalonzi sofa abeewandiisizza baali 12,000. That is Kampala Central. Kampala Central. 12,013 or thereabouts. Naye singa kivaayo nti abalonzi normally voter turn up tesuka 6. So kitegeeza nti abantu 7,000 bwe balonda ne bwe banga balonze kizibu nnyo omuwanguzi kujjayo 2,000. Tujja kubanga tuli awo 1,000 something 1,000 something 1,000 something
so akalungu ke Kampala Central bwe kajja bwe kali kayina candidates bangi. Temunaba kufuna muntu sikamugwa between you candidates mukyatambula bulungi musinzira ku kusaba kumateeka mu electoral commission. Tutambula bulungi. Akalulu akasinze ka door to door. Omuntu ayalo wetukire abantu banyonyole bategeere programu zo bakubuze ebibuuzo ebiddemu kusinga okwogerera ku lwali nomala nokola ki nogenda ebyo like tebiri nnyo ku fashion because people don't get the real you tebakufuna ng'omuntu to fashion, so that's how we are doing. Kasolo funya okukalaba otya akalulu gye bwakatambulira naye mu kukalaba nnyonnyolaamu kino ndi mu kulaba embeera eriwo kakati naddala mu bibiina ebiri ku side y'opposition era ndabwe kibadde emabega nti batuuka ne batandika okweyogerera ebisongovu kakati olutalo lwavudde mu kulwanirira mu kutunuulira okukyusa obukulembeze ne ludda wakati ne lubeera lwa bigambo wakati w'ekibiina ekya Democratic Front ne National Unity Platform. Buli omu waagenze bwakwata akazindaala aleeta mulireno abanuupu boogera bakuba ku DF eyogera ekuba NUP n'abantu sekinoomu mu kibiina. Kiki ekireeta ekyo? Bakazi bajja nga bayombera ku mizigo. Omuzigo waffe eno mu ghetto waliyo gye bayita emizigo gya kasota egya haji kabaka mbweka mu namba 2 namba 3 namba 4 DF and NUP balongo banna bansasana kibagatta bwongo nga abakyapepeya n'omukwano nga bakyali bumu because wetwogera ku DF we are talking about Matthias Mpuuga ne faction ye wegamuka ku Mike Mabike DP Block yayingira People Power original aba claiming anti ba owning a National Unity Platform aba bebagizaale bisabya lumabbo. That's the allegation. Nope, on the other hand has firebrands abapya menandise ba novices mu politics abajja nga tebasobola kukkiriza bateeketeeke abateeketeeke ba Matthias Mpuuga ba Medad Rubega Segona abasurvivinzemu ero balaba tebajamba Namboze alabika wa muti nga ne umbrella kwekolaki kweri alabikaawo because Mwanga Chivumi, you cannot separate the two balongo bachi nabansasana. Now, politics is a serious affair. It's a serious matter. Ate politics wona muna Uganda weyangira bidde no muntu yenna yandibadde taleetamu mpalana za mizigo. So siraba bana Uganda bafuna mu kweyogerera biki ebisongovu. I think ebisongovu yandivudde ku point of departure. Lwaki DF erowooza nti NUP teri kuki kumulamwa. I would be interested in knowing that sort of debate. Where is the point of departure? At one time banywera ku kikompe kyekimu. At one time bali boogera olulimi removing a dictator. At one time nalaba Matthias Mpuuga nga leading a parliament, opposition parliament, out okwekalakasa olw'abasibe. At one time there was a debate kuba political prisoners. Now, because Bannayuganda baagala nnyo ebinyumo. Understand? Merry making. Kyovola zenange Christmas oba weeri oba teriiwo tebinkwatako. Okitegeera sina Christmas olunaku lumu mu mwaka. Lwaki ngenda newolemma nerenda ndye mmale okulya oluusi ndidde nannyo nfuniyemu n'obulwadde. So kati I think it is a missed opportunity for both National Unity Platform and Democratic Front okulema putting at table issues eziruma abachi Uganda ne bajja ku personal attacks and personal attributes oli kyasinza munne oli kyakola batya. I think a debate bandibadde over a decision bandibadde bagirekera abalonzi. So it's a missed opportunity. Siri member of DF, Siri member National Unity Platform. I subscribe to the NRM, Liberal,
kuba mulimu ne ba NRM nabo nga bw'otunuulira bye bakola ki bye bakola ne bye boogera n'ogamba naye kati oba kiki so I think agenda okufiira wano oyo yafuna services y'ebibiina by'ebyobufuzi ye mulonzi nekyandibadde kirungi nnyo otunuulire olabe why should I choose of any of these candidates njagala nnyo ANT eina character I think eva bagamba like amafuta gakulukira kuva ku musumba galyoka gagwira ki gagwira endiga I think the nature, the calmness of General Gregory Mugisha Muntu elected aba candidates aba national aba alliance for national transformation yes okubanga baina engeri I think their style of politics wakubanti they have a disadvantage in politics baina traction bwembanga ndaba yange omuntu nga nandoza alternative kuva ku General Yoweri Kaguta Museveni nandoza General Gregory Mugisha Muntu ne ba candidates naye sigamba nti ngendo lono waliwo abadde atali decided gwayambyeko wadde ekyokukola in the obsession of the other at least alternatively to solve the problem jaina tafunye political traction okitegeera obutonde bw'ebyobufuzi tebumuleetedde kuganja okitegeera in fact mu lulimi olwangu amasanyalaze tekola ki tagayina maybe is a futuristic leader 2080 esawa zino ANT I would have loved their programs but unfortunately political traction eliwe sawa zino eraga nti candidate yo litabuhalula Semalungu Yoweri ya ina upper hand ate ko luno ngeri waggulu nnyo there is no mistake, there is no doubt Yoweri Kaguta Museveni is going to sweep this election with a landslide, an unorganic one. Wandi badolowooza nti erimu obujogoli but this is extremely organic. Otunulira ebintu nga bwe bikola ki bwe bitambula. So discussing DF ab'emiti ani anuusa emiti ani ali amaji ebintu ebifaanana bwe bityo for me is a missed opportunity for Ugandans. I think those two political parties can do better, can supply, they are supplying air, hot air. Bana Uganda tebafunamu sirowooza nti bafunamu mu kwekonjera bafunamu ki abasuubuzi ba Kampala Central mufunamu ki ng'oli ali mu kulandira mulala mufunamu ki $1 million yo yagenze obambulira mufunamu ki nga political parties ezo ezikayana tewali alese austerity measures mu parliament eri mu recess kuba n'abajukubiriza bandi badde unopposed bali unopposed actually tewali abakola ki tewali abavuganya tulabye ba unopposed besirabangako mu nsi muno. There are so many things that show that the NRM is going to sweep. The national unity platform is on the decline. The DF is trying to make an attempt to stay alive. Yes. Emisingi gyabwe tebagikoze eki. So gundi baita ground zero mu DF eri Nyendo Mukungwe Kimanya Kabonera Amasaka era ground zero era abanupu banga bagala byakwekonjera nakwekubambazi bawagale embazi zaabwe bagende Masaka barwane ground yeyo. That is how you eliminate DF. You understand? You eliminate DF. Wako ilwanire eno DF ne kuwangula wali Masaka. DF has not demonstrated apart from okutekawo ba candidates. Eco's attempt, by the way, as a new party, a few months of fielding other candidates. That's impressive. I would have loved to see the Tony Aba take. Because the politics were radicalism. Aleteddwa okusinga national unity platform. Sirowooza nti alina bwayamba ki bwayamba bana Uganda. NRM mwewale nnyo as a cancer mwewale nnyo radicalism kuba mbabuli abana Uganda tewali kyofuna mu politics wa radicalism. You understand?
I think we can agree to disagree nti abantu betuvuma ba client ba customer bonna bali wali e Uganda. Give them alternatives ezisinga kuzamuno without throwing cheap shots below the belt. Okitegera oli mu boxing match tubakiriza kuba wansi wa musipi kati DF ne noob bali ku ntobo. They are their lowest in terms of the lip service they give to the population of Uganda, to be able to enchant them, to persuade them to vote for them. And if I was in the elections, neither political party would I vote for, because tebaina chibagenda kolachi, tebaina chibagamba gwanga. Wachi tutibukabula abagamba PDM. Era bagifunye mu Kampala sebo mu ghetto joita do to do. Bulujiro okonako buli nzigisatu aina candidate anti candidate ngenda mugamba candidate nature buli bwakoona ku nzigisatu olumu lubeerako PDM olumu PDM. It's a good government program nandi badde ndowooza baina manifesto General Gregory ngagamba how am I going to improve the PDM how am I going to improve youth livelihood kuba bantu bolimu baghetto baghetto mu kisenyi wano at the pain of losing an election at the pain of losing an election ogamba oti abavubuka muve ku biragalagala okitegeera muleme kunuusa miti ja DF kuba abantu abevumavuma babanuusiza emiti tonuusa miti DF yetambuza ebikula bali ku miti bono n'obutonde bw'ensi bali ku miti bagikola ki baginuusa so abavubuka bave because we have a population that is wasted because of abuse of substance. President Museveni akasentinga ku narcotics law eteeka ziize biki ebiragalagala ne waliwo business ennaku zino balese business yokukola medicinal marijuana but it is for export so far omu ku bacandidates eyesimbewa nga business yagikola ki agirimu exports. How do you make a law okitegeera that's going to benefit foreigners ebirwandisa ebiragalagala wano omunauganda talina okukikola ki talina kukinywa naye kati bo bakirima kigende ebweru abalala bakikole ki bakikozese. I don't see the logic okitegeera legally kuba medicinal marijuana first of all can solve problems of unemployment. Yes. Kuba abavubuka mu Kampala Central abanywa emiti ja DF okitegeera abanywa emiti ja DF ate banywa ebintu bye twandifunye mu sente ebweru kati abebweru bo bayizo bi processing kuba baleme pinywa bunywa wabula wanoze se bandaba emisokoto gyenjaga emiti gyenjaga police ebagoba abaana abo bofuna mugo so kati okay waliyo member of parliament Kampala Central waliyo member of parliament abanupu waliyo n'aba DF abasaze abachuka. How do we have laws that help Ugandans to get out mu desperation of inike bakola ki balina? So in other words, it is a very very big disappointment and a missed opportunity what DF and the NUP are doing to each other at the expense of the electorates. Abantu abakola ki abalonda ne Uganda ngabo nagambe bana Uganda bayina obulwadde bwetujjano ku TV lufunye ebyo otugamba byaki tuve mu maaso tetwagala biwulire tubulire ebyobulimba kuba kufe bitukola ki betwagala okitegeera tebagala ndagule obere side namenti nupu chekola chechi obadde wayo nti chekola chechi ku Facebook page ya mukuliko ebivumu ng'enkumi mmeka n'enkumi ssatu ebanvumye buli kimu kyonna n'enfaanana yange yonna webiti bagala tutagule ebigonvu okitegeera but there is no political party, there is no leader who is going to supply you with bastardization obugwagwa vulgarism obuwemu okitegeera indiscipline rebellion obujemu obujemu oba kye bayita protest Bible egamba kibi kya bulogo oba mpulira kyengezo okugamba so
sinze Katonda yabikola ki yabyogera Rwanda ne Katonda nze nkugambye it is a disservice to the people of Uganda what the DF and the NUP have done to the political arena of the country today. Alliance for National Transformation. Yes, Mr. Tumina masanyaze abantu bali mu kuvaayo na bivumo kusobola kufunirako kuzimbirako momentum kufunirako base mwe muli so silent bana Uganda bagenda n'ebyo tandi kuteekawo debate y'okwevuma n'omuntu mu Kampala Central bamwogeza ozimbire okwo abantu bondera okutegeera ndowooza abantu bali mu kufuna kakati omuntu omu yagamba tyoyogeranga mazima yes noba osigaranga gwe muntu omu ayogera amazima ffe kyetuyimiriddeko politics ez'omu Uganda right now ziri sensationalized ekintu ekyo kyatandikana ne Besigye and it worked for him. Besigye yajja wano n'alaga nti okwopozinga regime ya Museveni olina okukozesa eryanyi, you have to use force, so n'adraminga drums of force. That's how we end up getting phrases like kotapini. Kotapini ne senyundo Besigye twamuyitako senyundo. So kakati nekivaawo kati n'abamusikira bajja nga bagamba oli Besigye yes yarwana mu budde bwe yakozesa amaanyi mu budde bwe naye kati fe abalina amaanyi tuli bavubuka tuli bato kyovulaba nti n'okubeerezaamu olw'okuba nti wali okulwana kw'abalima n'okubeerezaamu bakozeseza ekigambo kye bayita protest vote kye batanyonyola protest vote kyekiki how do you protest when voting actually zenyinza okukibanyonyola bulungi naye bondaba tebakinyonyola. So ensonga ey'okuba nti politics zazimbiddwa I would call it cloud speaker. Kitegeera okutisatisa nakuvaayo kwogera kubeera wano kusika mugwana kanso lufunye ono exactly ne bw'aba ekyawulira kituufu gwe noteekawo debate nokuteekawo debate kati ne tuva ku politics wa issues kyova olaba nti abatulifaringako balifaringa ku ANT bagamba ANT eyogera politics eyogera policies eziriyo ne approach ey'okuba nti bw'onooba ekyetaaga kukyusa eggwanga lino byetusobola okwawukanako ne gavumenti eriwo birina okwekuusa ku ngeri gyekolamu emirimu. So siku ekozesa amaanyi genkana ki evuma byenkana ki stuff like that ate ezo politics teziyambye abantu. So that ANT awo wetubulira amasanyalaze mu kiseera kino naye njagala kwebaza Katonda ate n'abatulaba n'abawagizi nti General Mugisha Muntu is a brave man. Ono abadde agamba nti people who associate with General Mugisha Muntu somehow they intend to emulate his character. Actually we don't emulate his character. It's just birds of the same feather fly together. Nti ebinyonyi efaanaganya ewawatira I think nti bubukira wamu. Character is attractive but also is infectious. Nze ogoberera Mugisha Muntu ne nitokutwaliza wamu natandika mukisanje kyaggwa nenekenenya engeri abantu abo gye bakolamu. I interacted with them naye such joining akolu but this time around nagambye nti Mugisha Muntu ne tiimu ye bwebanga engeri gye baagala eggwanga litambulemu nange gye njagala lwaki muleka n'atambula yekka olw'okuba waliwo politics w'ebinyumo era nange ekyo kyekyantwalayo but I can tell you tosobola agenda mu ANT n'ovaayo
ng'omuntu when you are interested mu kuzimba eggwanga eriddako tosobola kuvaayo ng'oli muntu wa policies oyagala kukyusa eggwanga on principle tosobola kuvaayo so kyova olaba nti in spite of hardships mu buzibu bwonna bwe tuyitamu tusigala kuki tusigala ku mulamwa ate General Mugisha muntu kubanga yali outspoken out there abantu bagenze bembracinga message ye abantu bajagala era kyova olaba nti weyatandikira campaigns abantu be yali afuna baali batono naye kaakati abajja kumuwuliriza bangi beyongera so we may not be tetunatuuka waggulu ku ntiko naye we are accelerating nti buli speed buli eruca enamba yeyongerako some parties are on the declining trend naye we are on the inclining we are tulinya okay webale nnyo waliwo atwebaza wano Titus Banda musajja w'enaremu naye agambye nti onaleba muzuula munebalize nnyo kuba nti ensonga zamita bulungi naye empisa zisuse empisa ziva ku ngozi kati omuzadde wammwe General Mugisha muntu naturally ye muntu wa mpisa enkwata ye ebintu yeeyo so n'olwekyo kituufu we give him credit for inspiring us kubanga siffe abamukola wabula yatukola yabazimba yatuzimba ekyo kyetuli tukijja ku ye si ye nti kyali akijja kuffe emabega omwalina enteekateeka y'okukola alliances era ng'ekibiina kyammwe kitambulira ku mikago n'ebibiina ebirala okulaba nga muwondera okulwattractinga n'obuwadizi okuva mu bannayuganda how far with that ekintu ekyo sigwe muwodezi wa kibiina sijja kuteeka kuninga naye I have knowledge kituufu abakulembeze bakitandikako bwe budde buno bwe muyina balinga baddamu divisions ez'enjawulo aba side zonna aba NT aba PFF aba National Unity Platform naye bagenda nga bakiwa implementation stages ndowooza ne batuula ne babaako bye bakanya ne bagamba ate bwe tunaatuuka ku eno stage bwe tugenda okwongerako ki bwe tugenda okwongerako ebirala kubanga oluberebere bagamba ba presidential candidates basooke banominatinge ne tuvaawo ne tugamba kakati harmonization ejja kubaawo nga tumaze kuteekayo ba candidates constituencies especially members of parliament so we are waiting for another stage tulinze stage endala sinza kutuliringa out nti etesagaja zakoma oba zagwa zitya naye nga zaali za stages so stage ya nomination yatuuka ne tubeera nominated era tuli mu field tunoonya akalulu so kiyinza okubeerako stage endala oba oluusi obutabeerako stage endala naye one of why was it not so smooth it was something to do with approach to politics nti especially abantu kati kyebaliko nga tebanagenda mu bufumbo isinga obufumbo kubanga waliwo okutandika waliwo firimu zetulaba nga oli ayagala omusajja wakulaga abazadde be ayagala omusajja wakulaga ki abazadde be najja nafunayo omulenzi ate wootuukira okulaga omusajja abazadde kitegeeza nti toyina tofumbiddwa ate toyina musajja toyina na boyfriend wakulagayo so you are single ofunyeyo omulenzi naye ali single omututte omulage ki omulage mu bazadde bo nga tomanyi tyate muyinza okumala ne mukwatagana ekintu kyammwe ne kiyitamu nga timuli mu kyabufumbo for any reason kakati bw'obanga wali opulaninze wano titulageyo ndageyo just for a purpose nti bazadde bademandinga ate singa kikwatayo ne mugenda mu bufumbo obwo bujja
bwa kubererawo oba era bujja kusanyawo immediately kakati nenda banti endowooza y'abakulembeze baffe weesinga okubeera nti it's not about elections it's about if we are into elections and we win because by the time you come together and you are selling yourself to Ugandans it's because mwagala baba waka mukoleki muite muwangule bwe tunaaba tuwangudde wali mu maaso tugenda kukikwasaganya tutya so kirabika ekibuuzo ekyo kikyabalemi okuddamu ne bagamba so n'olwekyo bwe tuba tetumanyi obufumbo obwo bugenda kuggwa butya kaakati n'oba okulaga bulaza abantu tugira tubuteeka ku poosi nze ye ndowooza yange kanso wakyaliwo ndoli lusinzira ku alliance endabo bagyogerako ng'okyalabawo omwaganya obuyinza okuddamu mu budde obusigaddeyo obw'omwezi ogumu n'ennaku 15 okulabawo omuwaatu okutuuza ba presidential candidate bakoleki bakanyeeko nti obuwagizi bwange mbuzizza gy'oli tutambulire wamu. Ebibiina by'obufuzi ddala ebiri mu opposition birina obuzibu bumu bonna beemanyi obulungi kitegeera oweeriiso agamba nze alikolaki nze nina ow'entumbu agamba owanyaashi tulina owanyaashi owanyaashi agamba nze we are removing what dictator budodi okitegeera era ab'obudodi baenchantinga nnyo abaki abagoberezi suitors okitegeera so there is no likelihood of political parties fronting in the opposition fronting one candidate because and that's why nakugambe mu ntandikwa nti ekiri mu bbaasa already kimanyiddwa okitegeera because everything the opposition byonna ebikoze okulaba nga ejja General Kaguta Museveni muki Montana buli kimu organization yeno mugisha muntu yagireta nga akyali mu FDC aba FDC ne bagamba approach eyo nga tutugikola ki tugitegeera that's the point of departure nakwata eriye nabo ne basigala ne bakola ebyo ebyabwe paka abo ba radical boyogeddeko okitegeera Kiza Besigye and group owulira ne babera mu FDC era ne balema okukola ki okwatagana they departed ne bakola PFF radicalism tanaggwaawo era bw'obalaba they are militant secondary twasomako binary fusion they are militant the PFF approach to taking power is militant is martial okitegeera that we will do everything possible to yank Museveni out of power through force or through charging the population eno emize bagita ki piriton omanyi piriton it's a prescription for you to get what sleep it's an antidepressant bobo obumbujja nnyo. The population has not been charged up with that sort of approach. Where there have been traits of a rebellion against Museveni, he's the master. He has taken an opportunity to crush because he has the grip of the what? The state. For a very long time, for decades. Yeah. Long time. Now, what the political parties batanakola kiri ekintu kimu tebagezangako kwegatta. I would be watchful era nja kuba interested okulaba nga Kyagulanyi agambe luku nange sibitegeera kuba mbigezezaako byonna tebikoze kanzire mabega wa General Gregory Mugisha Muntu n'abalala twengangani omusajja ono twengange Museveni. I would be very very interested if it happened tomorrow. Even the heavens will be surprised. Waberawo alignment mu ggulu egamba kiki kino omanyi Katonda naye yeewuunya
yewunya abasajja waliwo ebya happening nga yewunya abantu yewunyako kabaka Ahabu mumanyi kabaka Ahabu yali omulembe gwa Jezebeli kabaka Ahabu oyo bagamba ye kabaka akyasinza okukola ebibi mu Isirayiri era nga ye tomunyumiza ogamba Katonda yanize tonyumiza ebyo nkola byonna byekola paka lumu bwe bamugamba ogenda kufa Katonda yali asudde abagambe ngwamanyi Ahabu ne yeetonda mugamba mukama waffe akole ki ansonyiwe gunsinze nabbi bwe yaddayo wa Katonda n'amugamba Eriya Ahabu yeetonze n'agamba okakasa ndi Ahabu yeetonze yasobola kwetonda oyo yasobola kwetonda oyo naye bw'aba yeetonze mugambe muddize emyaka 15 naye bibi abaana bajja obisasulira era Ahabu yalimu obubi agamba sifaayo nja kuba siriwo nja kuba nkoze eki naye Katonda yamuwa that. So what the opposition parties have failed to understand is that you are not going to do talking of vumbula na muziga, you're not going to reinvent the wheel on how to young Museveni out of power. He's entrenched. One thing that they haven't done is to unite. Whether they will or not, I don't know. But I can assure you nti ebibiina bya opposition obitegatta bakotakota mugachi mugalumonde. General Gregory Mugisha Muntu may be a leader of the future. Kirungi nti DNA agenza agisiga mu kulembeze ate nasigana embalala agaba bana abamutuukirivu nnyo ayinza okubeera mu 2080 ani 2080 ojja kuba wasiibula ojja kuba wasiibula kale 2041 26 ajja kuba naye jjajja jjajja kati we have to 25 I would have loved to see an organized opposition ngewa challenge General Yoweri Kaguta Museveni, because General Yoweri Kaguta Museveni without formidable opposition cannot do his work properly. Okay. Katonda ewatali sitani omuyoyomi okitegeera tasobola kubaako byabo. There is no opposition. I think power has been opposition is not supposed to destroy, it's supposed to align. It's supposed to remind government, it's supposed to remind those in power that this is what is supposed to be done. Kino kina kwatibwa bwe kiti ekitongole kiramuzi kiri bubi, police ekola ki eri bubi, abantu ebyenfuna biri ki bubi. Those are the issues enjagala okukola ki okuwulira byandibadde tuwulira approach eno mu opposition ngeweereza fire nga ne bali baweereza ki fire Uganda basobola okukola ki okuganyulwamu nga maano eva mu ggulu neekola ki neegwa. But what I am seeing right now is the easiest gogolo. Manyi gogolo? Twavuganga gogolo. Tula kulina empale wano zirika. Okitegeera kasozi awo ku gundi bana bali mu Kampala baloza bakiza babana mu Kampala bo babanga n'ebyesu ku Didi's World awo. Museveni ali ku slide gogolo mukana akalulu taina effortlessly taina na pressure ku myaka 80 mugumu tamira gundi zaki mpekeza pressure. It is by design, it is not by mistake, and it cannot be blamed on opposition parties no, but certainly your players muzitize tuumulemu katono your players so nze mu mbeera yange obuzibu obuliwo mu Uganda is that Museveni has no formidable challenger to his reign. I insurance that, and I will explain if ate natasobola kuba biyitirirwa mpombo mujje muki katumulemu katono nje banyabale basebe namba yesimu yowerezaako message either ku WhatsApp oba no waleza message empandike osobola okubanga otugoberera ne ku mitimba gyaffe egy'enjawulo Facebook, YouTube n'awalala program gyeziri osobola okugenda n'okugoberera n'ogenda ku mulimu ng'okubeera ebigenda mu maaso. Ndine Council Kirufunyamu na NRM Libro ate ne muganda agaba Muzora Alliance for National Transformation ayagala baka wa parliament mwongeza dembe bakwata mpola tewali kupapa edda DPA itanga brain power naye katufe ba brain power bajja bali basebo